আচ্ছা, আপনি মানে ডাইরেক্ট তো ওকেই কল করতে পারেন স্যার। ধরছে না, আমার নাম্বারগুলো বোধহয় ব্লক করে দিয়েছে। একবার দুবার রিং করছে, কেটে যাচ্ছে। যাকে ছাড়ো। না স্যার, আপনিও ব্লক করে দিতে পারেন। হুম, আপনিও তো রিমুভ করে দিতে পারেন। হ্যাঁ পারি। ও তো ডাইরেক্ট আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেনি, যখন করেছিল একটা অর্গানাইজেশনের থ্রু দিয়ে করেছিল। সেই অর্গানাইজেশন যেহেতু আমাকে পে করে যাচ্ছে, যতক্ষণ না ওনারা জানাচ্ছেন ততক্ষণ আমি ওকে ব্লক করব না, বাদ দেবো না। স্যার আর একটা জিনিস স্যার, বলছিলাম যে হ্যাঁ বলো ঈশান। বলছিলাম যে আপনি কি মানে আবার অফলাইন করাবেন স্যার? কারণ হ্যাঁ, মার্চ স্কুল থেকে তো খুলে অফলাইন করাবো। দিচ্ছে। মার্চ থেকে অফলাইন, মার্চ? ফেব্রুয়ারির মিডিল বা মার্চ থেকে অফলাইন করবো, সরাসরি পুজোর দিন হয় আচ্ছা, তারপরে। ফেব্রুয়ারি। দেখে নিচ্ছি, ফেব্রুয়ারির মিডিল বা মার্চের শুরু থেকে অফলাইন। মার্চের আপনি 3 তারিখ স্টার্টে থেকে করলে খুব স্কুল অসুবিধা কলেজ হবে। খুলে যাচ্ছে, আমি ফেব্রুয়ারির 15 তারিখ থেকে শুরু করতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই বেশ, দেখে ওটাই বেশ। নিচ্ছি, দেখে নিচ্ছি। আচ্ছা, স্যার মানে দ্রুত। মার্চটা অনেক টু লেট। ঠিক আছে, আমরা একটু দ্রুত পরের দিকে চলে যাই, অলরেডি অনেকটা টাইম লস হয়ে গেছে। আমরা এর আগের দিন নিউট্রন ডিসকভারি অব্দি পড়েছিলাম। আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেগুলো না পড়লেই নয়, সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফোর্স। ঠিক আছে, আমরা কি জানি, একটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে অনেকগুলো প্রোটন থাকে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। অ্যাভারেজ সেপারেশন অফ টু নিউক্লিয়ন্স, of the order of 10 to the power minus 15 meter, মানে 1 femtometer। ঠিক আছে, তাহলে পজিটিভলি চার্জ, এই যে সেপারেশন হচ্ছে, এই সেপারেশনে at this separation positively charged protons feels strong electrostatic, just hold on. Hello.
তাহলে এই যে সেপারেশনটা তো খুব কম, 10⁻⁻15 মিটার। এই সেপারেশনে পজিটিভ প্রোটন তাদের মধ্যে একটা স্ট্রং ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালশন কাজ করবে, একটা কুলম্বিক রিপালশন কাজ করবে, ঠিক আছে। আর কি আছে? আর এর সঙ্গে আছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, বাট গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন of between the two nucleons is about 10⁻⁻36 times smaller than the electrostatic repulsion. Gravitational attraction is about 10⁻⁻36 times smaller than the electrostatic repulsion. So এই যে অ্যাট্রাকটিভ নেচারের যে ফোর্স কাজ করছে, এই যে এরা বাউন্ড আছে নিউক্লিয়ান গুলো, এটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। So hence it could not be responsible for the strong attractive force that hold these nucleons together. তাহলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালসিভ ফোর্স, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, এই দুটোর বাইরেও তাহলে অন্য কোনো একটা ফোর্স নিশ্চয়ই আছে, যেটা আমার এই ওদের যে রিপালশন হচ্ছে, রিপালশনটাকে ওভারকাম করেও একটা স্ট্রং অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স দিচ্ছে। ওকে, তাহলে there must be some other strong attractive force acting between the nucleons that overcomes the electrostatic repulsion. Okay, so there must be some other kind of attractive forces that holds the nucleons together strongly, overcoming the electrostatic repulsion between the protons. ওকে, তাহলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালশনটাকে ওভারকাম করে একটা স্ট্রং কোনো ফোর্স কাজ করছে। এই স্ট্রং যে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স কাজ করছে নিউক্লিয়ান গুলোর মধ্যে, তাকে আমরা বলি নিউক্লিয়ার ফোর্স বা স্ট্রং ইন্টারাকশন। These strong attractive interaction between the nucleons is known as nuclear force or strong interaction. Now let us discuss the property. First,
It is the strongest interaction. Nuclear force is the strongest interaction known in nature, and that holds the nucleons together despite the strong electrostatic repulsion between the protons. Okay. So you can understand that how strong is nuclear interaction or strong interaction or nuclear force, because at the distance of separation 10 to the power minus 15 meter, the electrostatic repulsion between the proton is also huge. Now this nuclear interaction is overcoming that electrostatic repulsion এবং তাদের মধ্যে একটা attractive force কাজ করছে, সেটাও খুব স্ট্রং। মোটামুটি আমরা যদি ফোর্সের স্ট্রেংথ গুলোকে কম্পেয়ার করি, Fg is to Fe is to Fn, Fg for gravitational force, electrostatic force, nuclear force, এগুলো মোটামুটি এরকম হয় 1:10⁻36:10⁻38। তাহলে গ্র্যাভিটেশনাল ইন্টারঅ্যাকশনের থেকে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারঅ্যাকশন 10⁻36 টাইমস স্ট্রঙ্গার, আবার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারঅ্যাকশনের থেকে নিউক্লিয়ার ইন্টারঅ্যাকশন 10⁻2 টাইমস স্ট্রঙ্গার, আর নিউক্লিয়ার ইন্টারঅ্যাকশন গ্র্যাভিটেশনাল ইন্টারঅ্যাকশনের থেকে 10⁻38 টাইমস স্ট্রঙ্গার। ওকে, সো this nuclear interaction is the strongest interaction. Just a minute. Nuclear interaction is the strongest interaction, but it is very short-ranged interaction. Its range is of the order of 10⁻⁻15 meter. That means 1 fermimeter or 1 femtometer. So unlike gravitational or electrostatic interaction, which is extended up to infinity, nuclear interaction is a short-range force. It operates only up to a very short distance, about 2 to 3 femtometer from the nucleus, between the nucleons. So it acts only within the dimension of nucleus. Acts only within the dimension of nucleus. নিউক্লিয়াসের বাইরে এই ফোর্সটা কোনো রকম এফেক্টিভ থাকে না। Now let us see the variation of this interaction with distance. আমরা জানি কোনো একটা পোটেনশিয়াল এনার্জি যদি পজিটিভ হয় তাহলে ফোর্সের নেচারটা হচ্ছে রিপালসিভ, পোটেনশিয়াল এনার্জি যদি নেগেটিভ হয় ফোর্সের নেচারটা হচ্ছে অ্যাট্রাকটিভ। পজিটিভ potential energy which gives repulsive nature of force. Negative potential energy gives attractive nature of force. তাহলে পজিটিভ আর নেগেটিভ পোটেনশিয়াল এনার্জি হলে ফোর্সটা কেমন হবে সেটা আমরা জানি। এবার আমরা যদি potential energy variation দেখে with distance with separation between two nucleons, আমরা potential energy variation দেখছি as a separation between two nucleons. এদিকে আমরা আরটাকে মাপছি separation between two nucleons in the unit of 10⁻⁻15 meter. তাহলে এটা ধরো
1 2 3 4, এদিকে এটা হচ্ছে 0 100 200, এটা হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি ইন মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। এদিকে হচ্ছে -100। তাহলে ভেরিয়েশনটা এরকম হয়, দেখো। তাহলে এই পার্টটা কি দিচ্ছে? এই পার্টটা হচ্ছে পজিটিভ potential energy, so repulsive। আর এই পার্টটাই হচ্ছে এইখান থেকে শুরু করে এই যে নিচের পার্টটা, এটা হচ্ছে নেগেটিভ potential energy which gives you attractive nature of the force. This is 1, this is 0.8 femtometer। তাহলে দেখছি আমরা যে potential energy is minimum at R naught equals to 0.8 femtometer. Okay, now for R less than R naught, মানে এই দিকে potential energy increases rapidly with decreasing decrease. It indicates a strong repulsive nuclear force. Potential energy increases rapidly which indicates strong repulsive নিউক্লিয়ার ফোর্স। তাহলে যেখানে পটেনশিয়াল এনার্জি মিনিমাম হচ্ছে তার থেকেও যদি কম সেপারেশনে যেতে যাও, তখন কিন্তু ফোর্সটা রিপালসিভ হয়ে যাচ্ছে, ফর R greater than R naught, potential energy gradually decreases to 0 with increasing R. Increases to 0 with increase of R. সেপারেশন যখন বাড়াচ্ছি, পোটেনশিয়াল এনার্জিটা কিছুটা বেড়ে 0 হচ্ছে। সো কিন্তু এখানে কখনোই পজিটিভ হচ্ছে না, এই পার্টে কখনোই পজিটিভ হচ্ছে না। তাহলে এটা কি সাজেস্ট করছে? অ্যাট্রাকটিভ নেচার অফ দ্য ফোর্স। ওটা কি লিখেছেন? পোটেনশিয়াল এনার্জি গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজেস টু জিরো with increase of R। আর যত বাড়ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি বেড়ে বেড়ে, নেগেটিভ যেহেতু আছে, নেগেটিভ থেকে 0 হচ্ছে, বেড়ে বেড়ে হচ্ছে। এক সেকেন্ড একটু ধরো তো।
তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জিটা কিছুটা বেড়ে 0 হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে অ্যাট্রাকশনটা ম্যাক্সিমাম কখন? ম্যাক্সিমাম অ্যাট্রাকশন at R naught equals to 8 femtometer, 0.8 femtometer, sorry, not 8, 0.8 femtometer. তাহলে এই সেপারেশনে পোটেনশিয়াল এনার্জিটা মিনিমাম হচ্ছে, মানে অ্যাট্রাকশনটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, ঠিক আছে? And varies inversely, not as a square of the distance, but depends on some higher power of distance. আমার যেখানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স তারা হচ্ছে 1/r² ভ্যারি করেছে, এখানে কিন্তু স্কোয়ার নয়, তার থেকেও কোনো হায়ার পাওয়ারে ভ্যারি করছে। ভ্যারিজ ইনভার্সলি, not as square of distance, but depends on some higher powers of distance. কারণ দ্রুত ফোর্সটা 0 হয়ে যাচ্ছে, অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সটা খুব দ্রুত 0 হয়ে যাচ্ছে। তোমার 0.8 ফেমটোমিটার থেকে শুরু করে মোটামুটি 4 ফেমটোমিটারের মধ্যে 0 হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এইটা খুব স্কোয়ারে যদি যেত, 1/r² ডিপেন্ডেন্ট হতো, তাহলে সেটা এত দ্রুত 0 হতো না। তার মানে এটা কিউব বা 4 বা 5 টু দি পাওয়ার কিউব, বা কিউবও নয়, টু দি পাওয়ার 8, 9 এরকম রেঞ্জের কিছু একটা হবে। আর কি দেখতে পাচ্ছি? আর দেখতে পাচ্ছি যে at r equals to 4 femtometer, nuclear force becomes 0. R equals to 4 femtometer, nuclear force becomes 0. So indicates that nuclear force is a short range force. Okay, and the negative sign of the potential energy signifies that the nuclear force is attractive. Short range and attractive. এটা হচ্ছে আমরা এই গ্রাফটা থেকে ভেরিয়েশন অফ দ্য ফোর্স সম্পর্কে যা যা কমেন্ট করতে পারি। আর একটা কি এর প্রপার্টি আছে, একটু ভুল হলো, এগুলোকে রোমান করে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। আর একটা হচ্ছে চার্জ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যারেক্টার, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ নিউট্রন নিউট্রন, প্রোটন প্রোটন আর নিউট্রন প্রোটনের মধ্যে যে ইন্টারাকশন কাজ করে সেগুলো মোটামুটি সিমিলার। সো চার্জ ইন্ডিপেন্ডেন্ট। that NN force, NP force and PP force are nearly equal. PP force is slightly smaller due to presence of electrostatic repulsion. বা দুটো প্রোটনের মধ্যে তো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালশনও আছে, ঠিক আছে? তার ফলে এই যে ইন্টারাকশন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে টোটাল ইন্টারাকশনটা তোমার কি হবে, একটা হচ্ছে অ্যাট্রাকটিভ ইন্টারাকশন মাইনাস রিপালসিভ ইন্টারাকশন, সেই জন্য টোটাল ইন্টারাকশনটা একটু কমে যাচ্ছে, টোটাল ফোর্সটা একটু কমে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি যদি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারাকশনটাকে বাদ করতে পারো কোনোভাবে, তাহলে খুব সহজে বাদ করা যায়। তাহলে দেখা যায় যে প্রোটন প্রোটন নিউক্লিয়ার ইন্টারাকশন, নিউট্রন নিউট্রন নিউক্লিয়ার ইন্টারাকশন এবং প্রোটন নিউট্রন নিউক্লিয়ার ইন্টারাকশন এরা সমান। এখানে একটা স্যাচুরেশন এফেক্ট দেখা যায়। In general, nuclear force soars
saturation effect, that is nucleons interacts only with its nearest neighboring nucleons. ঠিক আছে? Nucleons interacts only with its neighboring nucleons. So this property is supported by the fact that the binding energy per nucleon is same over a wide range of mass number. Binding আমরা এক্ষুনি যাব বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়নে per nucleon is same for wide range of mass number. Six, it is also spin dependent. It is spin dependent. Charge independent but spin dependent. The nuclear force between two nucleons having parallel spin is stronger than between two nucleons having anti-parallel spin. এবার তোমার প্রথম প্রশ্ন থাকা উচিত, what is spin? আমরা মোটামুটি বলতে পারি যে ইলেকট্রন তার নিজের অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে যে ঘুরছে সেটাকে স্পিন বলে ধরা যেতে পারে, অ্যাজ লাইক আ টপ। বাট আমরা বলবো, বলো। আমি ওরকম করে ডেফিনেশনটা বলতে পারবো না, কিন্তু স্পিন বলতে স্যার যখন একটা আমরা যখন একটা সাবশেলের কনসেপ্টটা দেখি স্যার, আপনার একটা ইলেকট্রন সবসময় ওর যে অ্যারো হেড দিয়ে যখন আমরা ওটাকে ডিফাইন করি, একটা উপর দিকে থাকে আর একটা নিচের দিকে, এবং এই দুটো জিনিস চেঞ্জ করতে থাকে উইথ টাইম। তো এখানে মাইনাস হাফ আর প্লাস হাফ একটা স্পিন দেখা যায়। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা ঠিক, ঠিকই আছে, ভুল বলনি কিছু, ডেফিনেশন করনি, কিন্তু ঠিক আছে, তুমি স্পিন সম্পর্কে তোমার যতটা জ্ঞান থাকা দরকার ঠিকই আছে, কোনো ভুল নেই। এবার আমি প্রশ্নটা করেছি হোয়াট ইজ স্পিন। আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সে যখন ঢুকছি, আস্তে আস্তে তো আমরা কোয়ান্টাম রিজিমে ঢুকছি। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে কিন্তু ওই কনসেপ্টটা থাকে না যে তার নিজের অ্যাক্সিসের চারিদিকেও বাই বাই করে ঘুরছে, অ্যাজ লাইক আ টপ, এরকম কোনো কনসেপ্ট থাকে না। In quantum mechanics, spin is defined as it is an intrinsic property of an elementary particle which is responsible for its magnetic property, magnetic moment. And একটু ভুল লিখলাম, it is an intrinsic property of an elementary particle having no classical analog and responsible for magnetic moment of the particle. আমরা যদি ধরি স্পিন মানে হচ্ছে নিজের অ্যাক্সিসের চারিদিকে বো বো করে ঘোরা, তাহলে তুমি ইলেকট্রন আর প্রোটনের ম্যাগনেটিক মোমেন্টটা ব্যাখ্যা করতে পারছো খুব সহজেই। কি করে না,
ওইটা ঘুরছে, একটা চার্জ পার্টিকেল নিজের অ্যাক্সিসের চারিদিকে ঘুরছে, সো ইট ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ আ কারেন্ট লুপ, and so you will get a magnetic moment. But neutron is a neutral particle, still it has a magnetic moment. So how can you explain that? So আমরা স্পিনটাকে ওইভাবে দেখব না। স্পিন হচ্ছে একটা ইন্ট্রিনসিক প্রপার্টি, যার কোনো ক্লাসিক্যাল অ্যানালগ মানে ক্লাসিক্যালি যার সঙ্গে মিল পাবে এরকম কিছু নেই, এবং যেটা ম্যাগনেটিক মোমেন্ট কে কোনো পার্টিকুলার ম্যাগনেটিক মোমেন্ট থাক যেটা আমরা দেখতে পাই সেটার জন্য রেসপন্সিবল হচ্ছে স্পিন। এবার নিউক্লিয়ার ফোর্স বিটুইন টু নিউক্লিয়াস হ্যাভিং প্যারালাল স্পিন, nuclear force between two nucleons having parallel spin is greater than those having anti-parallel spin. মানে এই রকম স্পিন থাকলে আমার হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফোর্স is greater than, ঠিক আছে, নিউক্লিয়ার ফোর্সটা গ্রেটার কখন হচ্ছে না, যখন আমার দুটো স্পিন একই দিকে অ্যালাইন থাকছে, প্যারালাল থাকছে। যখন দুটো স্পিন একটা আর একটার উল্টো দিকে থাকছে তখন নিউক্লিয়ার ফোর্সটা কম হচ্ছে। সো ইট হ্যাজ আ স্পিন ডিপেন্ডেন্ট ক্যারেক্টার। ওকে, এই যে দুটো উপরের দিকে থাকা, ইট ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল স্যার। না, কারণ কোয়ান্টাম ইম্পসিবল নয়, হিসাবে তো আমরা না আমরা ইম্পসিবল কোয়ান্টাম নয়, মানে যখন কেমিস্ট্রিতে ইম্পসিবল পড়ি যে নয়, না স্যার, ইম্পসিবল কিন্তু আমরা যখন নয়। পড়ি যে আমাকে আপনার বলতে দাও, একটু বলতে দাও। আচ্ছা স্যার, Two particles, two fermions cannot stay in one energy state. আমি কখনো বলিনি যে এই দুটো এইভাবে আছে মানে একটা সেলের মধ্যে আছে, তারা পাশাপাশি সেলে আছে, দুটো অ্যাটম, দুটো নিউক্লিয়াস। আর তুমি যেটা কনসেপ্ট রাখছো সেটা ইলেকট্রনে, আমি বলছি এটা নিউক্লিয়ার পার্টিকেল, ঠিক আছে। এনার্জি স্টেট গুলো অলমোস্ট একই রকম ক্যারেক্টার, একই সেলের মধ্যে দুটো প্যারালাল থাকবে না, কিন্তু দুটো পাশাপাশি সেলে দুটো প্যারালাল থাকতে পারে। এবং যখন দুটো পাশাপাশি সেলে দুটো প্যারালাল থাকছে তখন তাদের মধ্যে আমার এনার্জি ফোর্সটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, যখন অ্যান্টি প্যারালাল থাকছে তখন ফোর্সটা কমে যাচ্ছে। বোঝা গেছে? তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ পেয়েছো স্যার, কি? হ্যাঁ ঠিক আছে, এগোই। তোমার আর কিছু জানার থাকলে বল, আমার ধারণা আমি তোমার প্রশ্নটা অ্যাড্রেস করতে পেরেছি। বিষয়টা হচ্ছে এইরকম, এইরকম স্পিন গুলো থাকতেই পারে, কিন্তু এইটা হচ্ছে ইম্পসিবল, তোমার সবসময় এইরকম থাকবে, দ্যাট ইজ ওকে। কিন্তু যখন পাশাপাশি সেল নিচ্ছ তখন এটা থাকতেই পারে, এবং এটা থাকলে নিউক্লিয়ার ফোর্সটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে। সেটার কারণ কি সেটা তোমাদের এখন ব্যাখ্যা করা মুশকিল। আর একটা কি না, ইট ইজ এ এক্সচেঞ্জ নেচার। এক্সচেঞ্জ ফোর্স মানে দুটো পার্টিকেলের মধ্যে কোনো আরেকটা পার্টিকেল যখন একটা ইন্টারাকশন কাজ করছে তখন তাদের মধ্যে যদি এই ইন্টারাকশনের কোনো মেডিয়েটর থাকে, ঠিক আছে, যেমন ধরো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশনের ক্ষেত্রে মেডিয়েটর কে না, ফোটন। একটা থেকে আরেকটায় ফোটন ইন্টারচেঞ্জ হচ্ছে, তার জন্য এই দুটোর মধ্যে একটা ফোর্স কাজ করছে, সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশন।
ঠিক আছে, সেরকম এটাও কিন্তু একটা এক্সচেঞ্জ ইন্টারাকশন। এটা 1935-এ একজন জাপানিজ সায়েন্টিস্ট ইউকাওয়া suggested that the nuclear force between two nucleons arises from the constant exchange of particles called meson between them. Sir, nucleons অনেকটা arises from the constant exchange of particle called mesons. অনেকটা হচ্ছে যে ধরো তুমি আর তোমার বন্ধু মাঠে গেছো, এবার তোমরা একটা বল নিয়ে কন্টিনিউয়াসলি একে অপরের মধ্যে চালাচালি করছো, তাহলে এই যে বলটা তোমাদের মধ্যে এক্সচেঞ্জ হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি, এই তার জন্য কিন্তু তোমরা একটা জায়গার মধ্যে বাউন্ড হয়ে আছো, তোমরা কিন্তু দূরে চলে যাচ্ছ না। ঠিক আছে, এক্ষেত্রেও এই নিউক্লিয়াস গুলোর মধ্যে কন্টিনিউয়াসলি এই মেশন পার্টিকেলের এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, এবং মেশন পার্টিকেলের এক্সচেঞ্জ হওয়ার কারণে কন্টিনিউয়াসলি একটা প্রোটন চেঞ্জ হচ্ছে নিউট্রনে, আর নিউট্রন চেঞ্জ হচ্ছে প্রোটন, এইভাবে কন্টিনিউয়াস হচ্ছে এই ইন্টারাকশনটা চলতে থাকছে, তার জন্য ওরা একটা জায়গার মধ্যে বাউন্ড আছে। সো ইট ইজ আ এক্সচেঞ্জ, দ্য নেচার অফ দ্য ফোর্স ইজ এক্সচেঞ্জ ফোর্স। ওকে, meson ইলেকট্রোস্ট্যাটিক, spelling টা কি? MESON, গ্র্যাভিটেশন বা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক আমি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বলছি না, গ্র্যাভিটেশন বা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারাকশনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক আমি আর বলবো না, যেহেতু হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক এন্ড ম্যাগনেটিক ইন্টারাকশন একসঙ্গে হয়ে গেছে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশন, তার মেডিয়েটর আছে যেটাকে বলা হচ্ছে ফোটন। থার্মাল এনার্জি, থার্মাল এজিটেশন যেটা হচ্ছে তার মেডিয়েটর আছে, সেটাকে বলা হয় ফোনন। অ্যাকুস্টিক্স এর ক্ষেত্রেও, যেটা তোমার মেকানিক্যাল ওয়েভ, তার ক্ষেত্রেও মেডিয়েটর আছে, মেকানিক্যাল ইন্টারাকশন, সেটা হচ্ছে ফোনন। দুটো আলাদা ফোনন, থার্মাল ফোনন, অ্যাকুস্টিক্স ফোনন। কিন্তু গ্র্যাভিটেশনের যে ফোর্স, গ্র্যাভিটেশনের ফোর্স, তার এখনো কোনো মেডিয়েটর পাওয়া যায়নি। পিপল আর সার্চিং ফর দ্যাট। যেদিনকে মেডিয়েটর পাওয়া যাবে সেদিনকে গ্র্যান্ড ইউনিফাইড থিওরি কমপ্লিট হয়ে যাবে। গ্র্যান্ড ইউনিফাইড থিওরিটা কি জিনিস? না, এই ইন্টারাকশন গুলো যে অরিজিন সব এক, বা ইন্টারাকশন গুলো যে একই ধরনের, এইটা একটা প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। এখনো অবধি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক, শর্ট, উইক এবং স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স, এগুলোকে এক জায়গায় আনা গেছে, শুধুমাত্র গ্র্যাভিটেশন ইন্টারাকশনটার বাইরে আছে। সো উই আর সার্চিং ফ্রম আ মেডিয়েটর, আমরা তার নামও দিয়ে দিয়েছি, তার নাম হবে গ্র্যাভিটন। ঠিক আছে, সার্নে যে এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে সেখানেও গ্র্যাভিটনের সার্চ চলছে। ঠিক আছে, দেখা যাক তার ক্যারেক্টার কি হবে, সেটাও আমরা বলে দিয়েছি, কিন্তু এখনো অব্দি পার্টিকেলটাকে পাওয়া যায়নি। পার্টিকেলটা পাওয়া গেলে সেটা হচ্ছে একটা রেভলিউশন। ঠিক আছে, and last, it is non-central force. ইন জেনারেল গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স আমরা কি জানি? একটা পয়েন্টের দিকে দুটো, একটা পয়েন্টের দিকে বা দুটো যে পয়েন্ট, তাদের লাইন জয়েনিং, স্ট্রেট লাইন, তাদেরকে জয়েন করে যে স্ট্রেট লাইন, সেই বরাবর কাজ করে। কিন্তু এই ফোর্সটা তা নয়। The nuclear force between two nucleon does not act along the line joining their centers. The nuclear force between two nucleons does not act along the line joining the centers. ঠিক আছে, so these are the properties of
nuclear force. Now এই যে স্ট্রং বাইন্ডিং এনার্জি, এটা কোত্থেকে আসছে সেটার সঙ্গে কিন্তু মাস ডিফেক্ট এই কথাটা জড়িয়ে আছে, এই কনসেপ্টটা, এবং প্যাকিং ফ্র্যাকশন, এই দুটো কনসেপ্ট খুব জরুরি। মাস ডিফেক্ট কাকে বলে? জানো কি? বলেছিলাম কিন্তু। According to Einstein's special theory of relativity, energy E is equals to mc square. তাহলে m পরিমাণ কোনো মাসকে তুমি যদি এনার্জিতে কনভার্ট করতে চাও, তাকে স্পিড অফ লাইট ইন ফ্রি স্পেস তার স্কোয়ার দিয়ে গুণ করলে সেই পরিমাণ তুমি এনার্জি পাবে। So it is so the equivalence between mass and energy. This equation suggests that even when a particle is at rest, it still possesses an enormous amount of energy. ঠিক আছে, তাহলে টোটাল এনার্জি E, total energy is equals to, has two parts. One is rest mass energy, যেটাকে বলছি m নট c স্কয়ার প্লাস কাইনেটিক এনার্জি, যেটাকে আমরা T দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব। নাও হোয়াট ইজ রেস্ট মাস? It is the mass of a body measured in a reference frame in which the body is at rest. তাহলে মানে কোন একটা বডি যখন রেস্টে আছে তখন তার যে মাস সেটাকে বলছি রেস্ট মাস। ঠিক আছে, it is denoted by f naught। তাহলে টোটাল এনার্জি হচ্ছে ওর মাসের জন্য, রেস্ট মাসের জন্য যে এনার্জি পাচ্ছি প্লাস কাইনেটিক এনার্জি। এই দেখো, মাস এনার্জি is convertible into each other. Now আমরা তাই সেপারেটলি কনজারভেশন অফ মাস and separately conservation of energy আর থাকছে না। We cannot define separate conservation, law of conservation of mass. No separate laws for conservation of mass and conservation of energy. What we can say that law of conservation of mass energy. So what it states that sum of mass and energy of a system of particle is same before and after their interaction. Sum of mass and of a system of particle is same before and
after their interaction. তারা ইন্টারঅ্যাক্ট করার আগেও টোটাল মাস এনার্জি যা ছিল, ইন্টারঅ্যাকশনের পরও টোটাল মাস এন্ড এনার্জি তাই থাকবে। The most convincing evidence that the principle of operates in nature comes from nuclear physics. It is central to our understanding of nuclear physics, and hamstring it is a source of power. Hamstring it is a source of power. Using principle of Q value of a nuclear process, decay or reaction, we can express also in terms of initial and final mass. So what is mass defect? Mass defect is the difference between the rest mass of a nucleus and the sum of the rest masses of its constituent nucleon is called the mass defect. The difference between the rest mass of a nucleus and the sum of the rest masses of its constituent nucleons is called mass defect. দেখা যায় তোমার একটা নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়াস গুলোর যদি মাস সেপারেটলি তুমি যোগ করো, তাহলে যা হবে নিউক্লিয়াসটার মাস তার থেকে কম, নিউক্লিয়াসটার মাস তার থেকে কম হয়। এই যে কমে গেল, এটাকেই বলছি আমি মাস ডিফেক্ট। তাহলে লেট আস কনসিডার এ নিউক্লিয়াস এ এক্স জেড। তাহলে এটার মধ্যে কি আছে? জেড খানা প্রোটন আছে, জেড নাম্বার অফ ইলেকট্রন আছে অ্যাটমটা যদি নিই, আর এ মাইনাস জেড ইকুয়ালস টু এন নাম্বার অফ নিউট্রন আছে। তাহলে ডেল্টা এম মাস ডিফেক্ট যদি বলি আমি, তাহলে কি হবে? সেটা হচ্ছে জেড এমপি প্লাস এন এম এন minus m, where mp is mass of proton, mn is mass of neutron, m is the mass of the nucleus. Okay, তাহলে এইটা হচ্ছে আমার মাস ডিফেক্ট। This is all a rest mass. Mass of the nucleus, ঠিক আছে? তাহলে প্যাকিং ফ্র্যাকশনটা কি হলো? It is the ratio of mass defect by mass number, delta m by a. It is called packing fraction. So if packing fraction is positive, positive means delta m is positive in case of nuclei with mass number less than 20 and above 200, then the nucleus is unstable. If packing fraction positive
for nucleons with mass number less than 20 and greater than 200. Unstable nucleus. And now if packing fraction is negative, mass number less than 20. less than 20 for just with mass number between 20 to 200 is stable nucleus. Positive packing fraction means the mass defective positive. That means mass of the nucleus increases. That means constituent particle. That means you have provided some extra energy from outside. And negative means it means packing fraction negative means some mass has been converted into energy which binds them together. Which binds the nucleus together. So the nucleus is said to be nucleus is stable. So the packing fraction is directly related to the stability of nuclear, availability of nuclear energy and stability of nucleus. So packing fraction directly related to the availability of nuclear energy and the stability of the nucleus. Stability of the nucleus. Okay. The packing fraction এর সঙ্গে কিন্তু stability of the nucleus এবং কত এনার্জি আমাদের অ্যাভেলেবল আছে নিউক্লিয়াসে এটা খুব ইন্ডিপেন্ডেন্টলি রিলেটেড। এই যে কিছুটা মাস ডিফেক্ট হচ্ছে তার ফলে কিছুটা এনার্জি ওরা রিলিজ করছে দিয়ে একটা কম্প্যাক্ট জায়গায় আসছে। এই যতটা এনার্জি রিলিজ করছে ঠিক ততটা এনার্জি তুমি যদি প্রোভাইড করো বাইরে থেকে তাহলে তুমি ওই নিউক্লিয়াস গুলোকে একটা আরেকটার থেকে আলাদা করতে পারবে। এই যে এনার্জি দিলে পরে নিউক্লিয়াস গুলোকে একটা আরেকটার থেকে আলাদা করে তাদের মধ্যে ইনফাইনাইট সেপারেশনে প্লেস করা যাবে তাকে বলছি আমি ওই নিউক্লিয়াসের বাইন্ডিং এনার্জি। The energy required to break up
nucleus into its constituent particles constituent nucleons, and to separate them is such a large distance and to separate them to such a large distance that they may not interact with each other, that they may not interact with each other is known as binding energy of the nucleus. Is known as the binding energy of the nucleus. এবার এই যে binding energy বলছি, it is intimately related to the concept of mass defect. তোমার লেখা হয়ে গেলে বলো, আমি পাতা উল্টাবো। This concept of binding energy is intimately related. হ্যাঁ বলো। আনমিউট করে বলো। লেখা হয়ে গেছে স্যার, লেখা হয়ে আচ্ছা আচ্ছা, আমি শুধু স্যারটা শুনতে পাচ্ছিলাম। তাহলে এই বাইন্ডিং এনার্জি is intimately related to the concept of mass defect. Now, mass of a stable nucleus is always less than the total sum of the masses of its constituent nucleons. So delta M is always positive. Delta M is always positive, and the mass difference is called mass defect, is always positive. Now this delta EB, the energy released when a certain number of nucleons and neutrons and protons are brought together, number of nucleons are brought together to form a nucleus. Then delta EB is basically এই যে mass defect হয়েছিল তার equivalent amount of energy. So binding energy may define as the surplus energy which the nucleus give up by virtue of their attraction when they become bound together to form the nucleus. So binding energy may be defined as the surplus energy
which the nucleons give up by virtue of their attraction when they become bound together to form a nucleus. তাহলে তার যে কনস্টিটিউয়েন্ট নিউট্রন প্রোটন গুলো এক জায়গায় আসতে গিয়ে যে পরিমাণ এক জায়গায় এসে ডিউ টু দেয়ার অ্যাট্রাকশন অফ ইচ আদার, তারা এক জায়গায় এসে যখন বাউন্ড হয়ে একটা নিউক্লিয়াস তৈরি করছে, তখন তাদের মাসটা একটু কমে যাচ্ছে। যতটা মাস কমছে ততটা অ্যামাউন্টের এনার্জি ওরা ছেড়ে দিচ্ছে। এই যতটা এনার্জি ছেড়ে দিচ্ছে এটাকে আমরা বলছি বাইন্ডিং এনার্জি। কারণ যতটা এনার্জি ছেড়ে দিচ্ছে ঠিক ততটা এনার্জি তুমি যদি বাইরে থেকে দাও তাহলে তুমি আবার নিউক্লিয়াস গুলোকে আলাদা আলাদা করতে পারবে। তাহলে ডেল্টা এম আমরা ধরছি mn is the mass of the nucleus, mp mass of the proton, and m small n mass of the neutron. ঠিক আছে, তাহলে আমরা যদি একটা অ্যাটম নিই a x z, সেখানে z খানা প্রোটন আছে আর a মাইনাস z খানা নিউট্রন আছে, তাহলে আমার ডেল্টা m কত হবে? z mp প্লাস a মাইনাস z mn মাইনাস m ক্যাপিটাল N। তাহলে বাইন্ডিং এনার্জি কত হবে? বাইন্ডিং এনার্জি হবে ডেল্টা m ইনটু c স্কয়ার। তাহলে z mp প্লাস a মাইনাস z mn মাইনাস m ক্যাপিটাল N ইনটু c স্কয়ার। এবার ইলেকট্রন যে বাউন্ড থাকছে নিউক্লিয়াসের সঙ্গে, তারও তো একটা বাইন্ডিং এনার্জি আছে। In an atom, electrons are bound to the nucleus. Electrons are also bound to the nucleus. So they have a binding energy. They have a binding energy, okay, of their own, which is of the order of mass energy equivalence given by delta EB for electron is given by mass of the nucleus plus Z ME mass of the electron minus mass of this atom into c square. Okay. So m mass of the atom now this delta EB for electrons is of the order of EV, whereas delta EB for nucleus is of the order of million electron volt. So delta EB for electron is negligible compared to delta EB. নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জির তুলনায় ইলেকট্রনিক বাইন্ডিং এনার্জিটা নেগলিজেবল। আমরা সেই জন্য এখানে ধরে নিতে পারি
delta EB, E is 0. That means Mn plus Zme minus M into AXZ is 0, or Mn is equals to M into AXZ minus Z into Me. তাহলে অ্যাটমের মাস থেকে আমি যদি ইলেকট্রনের মাসটা বাদ দিয়ে দিই, টোটাল ইলেকট্রন মাসটা, তাহলে আমি কিন্তু টোটাল নিউক্লিয়াসের মাস পেয়ে যাব। এবং সেক্ষেত্রে আমাকে কিন্তু ওই বাইন্ডিং এনার্জি অফ ইলেকট্রনিক বাইন্ডিং এনার্জিটা কনসিডার করতে হবে না, কারণ দ্যাট ইজ নেগলিজেবল স্মল, আমরা সেটাকে 0 ধরে নিতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে ডেল্টা ইবিটা কি আসছে, আমাদের কি ছিল, জেড এমপি প্লাস এ মাইনাস জেড এম এন মাইনাস এম ক্যাপিটাল এন ইন্টু সি স্কোয়ার। এই এম ক্যাপিটাল এন এর জায়গায় এবার এটা বসিয়ে দেবো, কি দাঁড়াচ্ছে, জেড এমপি প্লাস এ মাইনাস জেড এম এন minus m into axz minus zme plus zme c square। তাহলে z যদি কমন নেই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, mp plus me now mp plus me, this is equals to mh, mass of a hydrogen atom। তাহলে আমাদের ডেল্টা ইবি এটা কি দাঁড়াচ্ছে, z into mh plus a minus z into m small n minus m into axz into c square। নাও মাস নাম্বার যত বাড়বে বাইন্ডিং এনার্জি তত বাড়বে, z বাড়ছে, a বাড়ছে, এই কারণে বাইন্ডিং এনার্জিও বাড়তে থাকবে। মাস নাম্বার যত বাড়বে বাইন্ডিং এনার্জি তত, কিন্তু বাইন্ডিং এনার্জি so it is not a good measure, good indicator of stability of atom। ঠিক আছে, বাইন্ডিং এনার্জি is not a good indicator of stability of atom, as binding energy will increase with increase of A and Z। তাহলে বাইন্ডিং এনার্জি তো যখন না হয়, তাহলে বাইন্ডিং এনার্জি নিয়ে এত কথা বললাম কেন, তার কারণ আমরা এখান থেকে আরেকটা টার্ম ডিফাইন করব, যেটাকে বলবো বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন, which is a good indicator of stability of একবার atom। দেখান না স্যার। দেখেছো, হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে ডিফাইন করব বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন, which is a good indicator of stability of atom। EBN এটা হচ্ছে ই ডেল্টা EBN, ডেল্টা ইবি বাই মাস নাম্বার। ঠিক আছে, মানে হচ্ছে ZMH প্লাস A minus ZMN minus M of AXZ into C square by A।
So binding energy per nucleon is the energy required to extract one nucleon from the nucleus. So it is the energy required to extract one nucleon from the nucleus. And it is obtained by dividing the binding energy with the mass number. The binding energy per nucleon gives a measure of force which binds the nucleons together inside the nucleus. So delta EBN gives a measure of the force which binds the nucleons inside the nucleus. There is a curve known as binding energy curve. I'm trying to draw that curve. এদিকে আমরা A প্লট করেছি মাস নাম্বার 0, 50, 100, 150, 200, 215 each. আর এদিকে আমরা হচ্ছে ডেল্টা ইবিএন ই যেটা ডেল্টা ইবিএন যেটা সেটা প্লট করছি আমরা এমইভি তে। এটা মোটামুটি হচ্ছে 8, এটা 10, 4, 6, এটা 2। ঠিক আছে, কার্ভটা মোটামুটি হয়, আমি একটু দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ডয়টোরিয়ান, এখানে হচ্ছে ট্রিটিয়ান, লিথিয়াম, আচ্ছা হিলিয়ামটা উপরে একটু উপরে, হিলিয়াম 4, নিচে আছে লিথিয়াম 6, আবার কার্বন 12টা একটু উপরে, এটা আরেকটু উপরে, সরি এইখানে, এইখানে নয়, তাহলে কার্ভটা হচ্ছে এইরকম। কার্বন 12, কার্বন 12টা এইটা, তারপর নেমে আসবে হচ্ছে নাইট্রোজেন 14, তারপর হচ্ছে অক্সিজেন O16, সেখান থেকে আবার নেমে আসছে O15 এ, তারপর হচ্ছে কার্ভটা এইরকম হবে 32s, Fe56, 100 molybdenum, I-127, ইন্ডিকেটিভ কয়েকটা বলছি। তারপর 120, 180 টাংস্টেন,
197 AEN, তারপরে এটা নিচে নেমে যাচ্ছে ইউরেনিয়াম 238। তাহলে এই যে দেখো বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন, এই যে এই রিজিয়নটার একটা হিউজ রিজিয়নে হচ্ছে 8-এর উপরে থাকছে, এই জায়গাটা হচ্ছে স্টেবল। এই যে নিচের দিকে এরা বাইন্ডিং এনার্জি কার্ভের নিচে আছে, এই 8-এর নিচে আছে যারা, তারা আনস্টেবল। আবার যেগুলো হেভি মলিকিউলস যারা নিচের দিকে চলে যাচ্ছে তারাও আনস্টেবল। তাহলে মাঝখানের এই কটা হচ্ছে স্টেবল। তাহলে এরা কি চাইবে? এরা হচ্ছে জুড়ে জুড়ে বড় স্টেবল নিউক্লিয়াস হতে চাইবে, যেটা হচ্ছে ফিউশন। আর এরা কি চাইবে? ভেঙে ভেঙে মাঝের রেঞ্জে আসতে চাইবে, যেটা হচ্ছে ফিশন। তাহলে এই দিকের বড় নিউক্লিয়াস ভেঙে যখন মাঝে আসতে চাইবে তখন সেটা হবে ফিশন, আর ছোট নিউক্লিয়াস গুলো যখন জুড়ে জুড়ে মাঝের দিকে আসতে চাইবে তখন সেটা হবে ফিউশন। তাহলে এই বাইন্ডিং এনার্জি কার্ভ কিন্তু সেলফ এক্সপ্লেনেটরি। কি হচ্ছে? কি কয়েকটা নিউক্লি লাইক হিলিয়াম 4, কার্বন, যেগুলো এই যে পিকে আছে, এই একটা পিক, এই একটা পিক, এই একটা পিক, এইটা কিন্তু কিছু নয়। এইটা একটা, তারপর এখানে, তারপর এখানে, তারপর এখানে, তারপরে এই এইভাবে গেছে। তাহলে হিলিয়াম দেখো, হিলিয়াম 4, কার্বন 12, অক্সিজেন 16, এগুলোর ক্ষেত্রে বাইন্ডিং এনার্জি কিন্তু পার নিউক্লিয়ান লাই অন নিয়ারলি অন এ স্মুথ কার্ভ। ঠিক আছে, এইগুলো বাদ দিয়ে, এগুলো যদি বাদ দাও, বাকিটা কিন্তু মোটামুটি একটা স্মুথ কার্ভে আছে। এইভাবে একটা স্মুথ কার্ভে আছে, এইগুলো কয়েকটা পিক হচ্ছে। তো বাইন্ডিং অক্সিজেন এনার্জি, পরোটা কি আছে? অক্সিজেন 16, এটা হচ্ছে অক্সিজেন 15, এটা হচ্ছে সালফার হ্যাঁ, 32, হাইড্রোজেন, এটা হচ্ছে ডয়টোরিয়াম, ট্রিটিয়াম, সালফারের পরেরটা? সালফারের পরটা হচ্ছে আয়রন, Fe56, তবে ওগুলো একটু বলে Fe50, দেবেন স্যার? এটা মলিবডেনাম 100, আয়োডিন, ইন্ডিয়াম 127, ডাব্লিউ মানে টাংস্টেন 180, তারপর AU 179, সরি 197, তারপরে ইউরেনিয়াম 238। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। তাহলে এই যে রিজিয়নটা, এই রিজিয়নটা হচ্ছে আমার, এই যে রিজিয়নটা, এইটা হচ্ছে আমার মোস্ট স্টেবল নিউক্লি। আর এই যে রিজিয়ন, এখানে হচ্ছে নিউক্লি প্রোন টু ফিউশন। আর এই রিজিয়নটা হচ্ছে নিউক্লি প্রোন টু ফিশন। এরা ফিউশনেবল, এরা ফিশনেবল, আর মাঝের গুলো হচ্ছে স্টেবল, মাঝের গুলো হচ্ছে স্টেবল। ঠিক আছে, তাহলে দেখো হ্যাঁ স্যার। বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ান, এই যে নিচের দিকের গুলো হচ্ছে বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ান is small for light nuclei like 1H1, 1H2, 1H3। 2 থেকে 20 অব্দি মাস নাম্বারের নিউক্লিয় গুলোর ক্ষেত্রে ইন জেনারেল বাইন্ডিং এনার্জি খুব কম হয়, এক্সেপ্ট ফর দিস পিকস, হিলিয়াম, কার্বন, অক্সিজেন, ইন্ডিকেটিং এগুলো খুব হায়ার স্টেবল। বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ান যত বেশি হবে তত তার স্টেবিলিটি বেশি। হায়ার binding energy per nucleon means higher stability of nucleus। তাহলে এই যে নিচের দিকের যেগুলো আছে আপ টু 20, বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়াস কিন্তু খুব কম হচ্ছে।
up to 20 binding energy per nucleons কিন্তু খুব কম হচ্ছে except for the 3 exceptions ঠিক আছে আবার এই 20 থেকে 200 অবধি বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়াস এটা কিন্তু মোটামুটি 8.5 এভার পার নিউক্লিয়াস এভারেজ ভ্যালু থাকছে 20 থেকে 200 অবধি বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়াস 8.5 পার নিউক্লিয়াস থাকছে সেখানে আয়রন একটা ম্যাক্সিমাম 8.8 MeV পার নিউক্লিয়াস হয়ে যাচ্ছে তার নিচে যখন যাচ্ছি সেটা 7.6 ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে 7.6 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট পার নিউক্লিয়াস হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমার এই যে হায়ার মাস যে নিউক্লিয়াস তাদের ক্ষেত্রেও বাইন্ডিং এনার্জি কম আবার লোয়ার মাসের যে নিউক্লিয়াস তাদের ক্ষেত্রেও বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন কম তাহলে এই হায়ার মাস নিউক্লিয়াস তাহলে নিউক্লিয়াস with a greater than 200 and with a less than 20 are not stable তাহলে কি চাইবে they will try to come in the range 20 to 200 where the stability of nucleus is higher where the stability of the nucleus is higher তাহলে কি হবে হায়ার মাসের গুলো তারা ভেঙে ছোট হতে চাইবে আর লোয়ার মাসেল গুলো তারা জুড়ে গিয়ে বড় হতে চাইবে তাহলে এখানে আমরা যেগুলো হায়ার মাস পাবো সেগুলোর ক্ষেত্রে ফিশন হবে বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন ইজ স্মলার ফর হেভিয়ার নিউক্লি দেন দ্য মিডল ওয়ান এই যে হেভিয়ার নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন মিডলের থেকে বেশি তাই সরি বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ার কমে যাচ্ছে মিডল নিউক্লিয়াস গুলোর থেকে হায়ার মাসের মিডল রিজিয়নের যে নিউক্লিয়াস গুলো আছে তার থেকে হায়ার মাসের নিউক্লিয়াসের বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়াস কমে যাচ্ছে সো হেভিয়ার নিউক্লি আর লেস স্টেবল সেই জন্য কি হচ্ছে না নিউক্লিয়ার ফিশন হচ্ছে বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন is lower for heavy nuclei than middle nuclei তো বাইন্ডিং এনার্জি পার nucleon NuCleon is lower for higher heavier nuclei than middle nuclei so heavier nuclei are less stable when a heavier nuclei splits into two light nuclei, the binding energy per nucleon changes, increases. When one heavier nuclei split into two into the light nuclei. Then binding energy per nucleon increases. Greater binding energy of the product nuclei results liberation of energy.
So this is what happened in nuclear fission, which is the basis of atom bomb. আর একদিকে কি হচ্ছে? নিউক্লিয়ার ফিউশন। ফিউজ করছে। Binding energy per nucleon is small for light nuclei. So they are less stable. When two light nuclei combine to form a heavier nuclei, light nuclei combine to form a heavy nuclei, stability increases. Binding energy per nucleon increases. So liberation of energy. This is nuclear fusion, which is the basis hydrogen bomb. Basis of hydrogen. এটাই তো লাস্ট পার্ট না? না, রেডিও অ্যাক্টিভিটি আছে আর তোমার নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর আছে। না আরো একটা ক্লাস? পসিবলি একটা বা দেড়খানা। মানে আমরা নেক্সট উইকের মধ্যে অপটিক্স ধরে নেব? হ্যাঁ, আমি কয়েকটা অঙ্ক দিচ্ছি তোমাকে, এগুলো করবে। এখনই স্যার? করো, পরে করে আমাকে পাঠিও। আজকালের মধ্যেই করে ফেলো, বেশি দেরি করবে না, ফেলে রাখবে না। বাইন্ডিং এনার্জি ক্যালকুলেশনের অঙ্ক, হ্যাঁ বলো। ঠিক আছে। বাইন্ডিং এনার্জি ক্যালকুলেশনের অঙ্ক। যারা এবার 11 থেকে 12-এ উঠবে তাদের বোধহয় ফেব্রুয়ারিতে পরীক্ষা হবে নাকি, জানো কিছু? সেরকমই হবে। এরকম কেউ যদি থাকে বলো, মার্চ থেকে আমি শুরু করব ব্যাচ। মানে 12-এর তো? 12-এর, তোমরাও 12-এর নতুন ব্যাচ, যারা এবার 11 থেকে 12-এ উঠবে মার্চ থেকে তাদের শুরু করে দেবো। বলছিলাম যদি মানে অনেকগুলো প্রবলেম কেউ দিলাম, যদি বলো।
হ্যাঁ বলো কি বলছিলে? বলছিলাম যে মানে এরকম অনেক স্টুডেন্ট থাকে যারা শুধু পড়তে চায়, তাদেরও পড়ান আপনি? একা পড়তে চায়? মানে একা না, ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে অনেক হয় স্যার মানে এক্সট্রা স্টাডিজ সাইডে করে, যে মানে হয়তো সায়েন্সটা পায়নি ফর সাম রিজন, তো তারা মানে এখন তো হয়ে গেছে না যে যে কেউ আপনার জিইটা দিতে পারে, যদি আপনার আর্টস থাকে তাও দিতে পারে, তো সেই হিসাবেই আমি জিজ্ঞেস করছি যে হ্যাঁ ওরকমও পড়ান? হ্যাঁ, ফিজিক্স যে পড়তে চাইবে এই লেভেলের, তাদের সবাইকে পড়াবে। ক্লাস 11 এর ওপরে স্ট্যান্ডার্ড যেটা সেটা পড়াবো। এবার সমস্যা হয় কি বলতো, যে আসছে তার যদি ক্লাস 10 অব্দি ফিজিক্সের কোনো নলেজ না থাকে, তার পক্ষে কি বোঝার অসুবিধা হবে না? না না, বেশিরভাগ স্যার থাকে না মানে 10 অব্দি সায়েন্স পেয়ে গেল, হয়তো আচ্ছা 11-এ আচ্ছা, গিয়ে সায়েন্সটা হ্যাঁ মিস হ্যাঁ হ্যাঁ, করবে। পড়াবো। ঠিক আছে বাবা, আজকে এই অবধি রাখছি। ঠিক আছে।